Good morning to all. Welcome to Vistara Secondary School online class 11th Standard Commerce. Today we are going to see Objectives of Business Chapter 2. Already we have seen this introduction of these lessons. In this lessons we have seen that what is meant by economical activity and non-economical activities, what is the difference between economic activities and non-economical activities, what are the classifications under economical activities and non-economical activities. These are the major differences and explanations we are already discussed in last class. Today we are going to see what what are the types of economical activities. What are the types, which means what are the things we are going to be seen in economical activities. Just a quick recap, what is meant by economical activities? Economical activities which means to earn money or profit or gain by doing a service or selling a product. This is economical activities. When the money is take place or profit is take place or any information of product is take place, that is an economical activities. Non-economical activities, which means when the service and love, sympathy, care, this will be taken this part in non-economical activities. These are the major difference about economical activities and non-economical activities. Here, now we are going to see the types of economical activities. What are the types of economical activities? Before that, we see the meaning of economical activities. What is given in your book? Activities of economical activity are undertaken to earn money. Already we have seen this point. To earn money for purely based on the economical activity. Generally, people gain themselves in such a regular and basis of sites of engage in their occupation. In the occupation. Occupation may be classified into three categories. First one, employment. Second one, profession. And third one, business. Now we're going to see what is meant by employment, what is meant by profession, and what is meant by business. Some of the things that the three are the same meaning, but the three have the different meaning. Now we are going to be see what is meant by business, what is meant by profession, and what is meant by employment. These are the major differences. Now going to see a differences and meaning and classifications. Let us see employment. What is meant by employment? Employment. Employment, it refers to the occupations in which the people work for others and get the remunerations in the form of wages or salary. The one who is employed is called as employees, one who employs is called as employer, which means இன்னும் அழகா சொல்ல போனா எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாச சம்பளத்துக்கோ இல்லை தின சம்பளத்துக்கோ இல்லை வார சம்பளத்துக்கோ யார் ஒருத்தவங்க வேலை செய்கிறாங்க, இட் மே பி a கம்பெனி ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் வேறெவர் இட் இஸ், அந்த மாத சம்பளத்துக்கு இல்லை வார சம்பளத்துக்கு இல்லை டெய்லி சம்பளத்துக்கு யார் வேலை செய்கிறாங்களோ இஸ் கால்ட் அஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஒன்று எம்ப்ளாயி ஒன்று எம்ப்ளாயர். ஓகேங்களா? எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தோன்னா யார் ஒருத்தவங்க வேலைக்கு வைக்கிறாங்களோ ஹீ இஸ் எம்ப்ளாயீஸ். ஹூ எம்ப்ளாயர்ஸ், யார் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தோன்னா யார் ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ ஹீ இஸ் எம்ப்ளாயர். அதுதான் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. மேனேஜர், கிளர்க், பேங்க் ஆஃபீஷியல்ஸ், ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ், எக்ஸெட்ரா. தீஸ் ஆர் த எம்ப்ளாயீஸ். இவங்க எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, தே கேன் பி, த கம்பெனி cannot be changed, the person can be keep on changing. That is called employment. இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா employment. Employment-ஓட characteristics. What are the characteristics? It belongs to the employment.
there is a contract of exiting between the employer and employee. Employer-க்கும் employee-க்கும் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா there will be a contract which means there will be a agreement between the company and employer. 1 year வந்து minimum you have to work in our company. That is an agreement. அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டும் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேருக்குமே பேச்சுவார்த்தையில நான் இந்த கம்பெனியை விட்டு போக மாட்டேன், என்னாலும் இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுத்துட்டு நான் போறேன். There will be a agreement between employer and employee. Next, employee's performance according to the assigned tasks. The remuneration is given to the employee for the delivering and value of services. இங்க எப்படி வந்து சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, சேலரியோ இல்லை வேஜஸையோ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தோம்னா அக்கார்டிங் டு த எம்ப்ளாயி ஒர்க். அவர் எப்படி வேலை செய்யறாரு, எப்படி நுணுக்கமா வேலை செய்யறாரு, ஒழுங்கா வேலை செய்யறாரா இல்லையா, அப்ப வேலைக்கேற்ற ஊதியம் வேலைக்கேற்ற கூலி எங்க தருவாங்க பார்த்தோம்னா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல தருவாங்க. அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் செஞ்சாலும் they will be pay for the extra work. அப்ப நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கையும் என்ன பண்ணுவாங்க, they will be encouraged. This is the employment. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், ப்ரொஃபஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரொஃபஷன்? ப்ரொஃபஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஷனா என்ன, நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஷனா யாரு, டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர் அண்ட் அப்புறம் வேற யாரும் சொல்லலாம், டீச்சர், இவங்க எல்லாமே ப்ரொஃபஷன். ஓகேங்களா? The person who for the service and expert in the nature is called profession. ஓகேங்களா? profession are those occupation which involves the rendering of the personal services of a special and expert in nature. A profession is something which there is a more than the job. It is a career for someone who is competent in their respective areas. It includes a profession activities which are subject to the guidelines or code or contact laid down by a profession bodies. Those engaged in a profession are called as professions, and they are earned the money by the charging the profession fees. ப்ரொஃபஷன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. டாக்டர், இன்ஜினியர், லாயர் அண்ட் டீச்சர், தே ஆர் த ப்ரொஃபஷன் பர்சன்ஸ். அப்போ இவங்களாம் யாருன்னு கேட்டால் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பர்சன்ஸ். ஒரு வேலையை எம்ப்ளாயரோட யாருக்கு அதிகமாக வேலை இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரொஃபஷன் பர்சன்ஸ் இருக்கும். அப்போ இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிட்டையாவது நீ என்ன வேலை செஞ்ச, இந்த பொருளை முடிச்சிட்டியா, இந்த ப்ராடக்டை முடிச்சிட்டியா, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி கேன் எவாலுவேட் த பர்சன்ஸ். அப்போ ப்ரொஃபஷனை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ப்ரொஃபஷன் பர்சன், அதாவது ஒரு டாக்டரையோ ஒரு இன்ஜினியரோ எப்படி எவால்வேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா based on their services which means when a doctor is going to do an operation, it maybe comes to the successful one, they is done his job in great manner. அப்போ ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த டாக்டருக்கு இருக்கு. he have to give their its maximum effort and maximum services. அந்த நேரத்துல போயிட்டு இவர் வந்து எனக்கு தெரியாது, இவருக்கு நான் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டேன், எந்த நீடனும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது the profession ethics is broken there. So profession persons are the superior person. Next, characteristics of profession. There should be a systematic body of knowledge. They are having the whole knowledge body and systematic knowledge. Systematic knowledge, which means they are following the certain rules and regulations. Certain rules and regulations has been followed by the profession person. They should be formed the acquisition of knowledge of members. They have to get the knowledge from their members, and they should be code and conduct governing of the conduct and behavior of the professions. The service motive should be uppermost in the mind of people. They are rendering the professional services. Business refers to any human activities under and regular basis which is the objectives to earn through the production, distribution, purchase and sale and services. Business activities are connected with raising the product or processing of goods. Industries create for utility to goods by bearing the material into in which useful intermediary consumption. That is a future use of a material in another industries or financial consumption of a
consumer. The business is refers to, which means business na என்னன்னு பார்த்தா வந்து sale and services to earn a profit. Their motive is to earn a profit. That is business. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை பர்ச்சேஸ் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து that is a business. Business refers to then any human activities under a regular basis which then objects to earn the then a profit and collections and sale of goods. The business activities are connected with then raising then a production and process of goods. Industry is created for then utility the goods by then bringing the material into the form which they are using then intermediate of consumption. The future use of a material is then a final consumption of consumer. Business பண்றது பிஸ்னஸ் ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்றது எல்லாமே யாருக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபைனல் கன்சப்ஷன் டைரக்டா எல்லாருமே யாருக்காக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பார்த்தோம்னா ஒன்லி டு த கன்சியூமர். இந்த உலகத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ற அனைத்து பொருளும் அனைத்து விதமான பொருளும் யாருக்காக யாருக்கு தேவை அப்படின்னு பார்க்க போனா கன்சியூமர்ன்ற ஒரு பர்சனுக்கு தான் தேவைப்படுது. அப்ப தேவையுள்ள பொருட்களை தான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, they are producing. அப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது they can easily achieve the product. அப்ப அதான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தோன்னா வந்து அச்சீவ் பண்றாங்க. this is a business. பிசினஸ்ன்றது அதுதான் ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். this is called business. அப்ப creation of utility and goods of the material which is has been intermediate of consumption. this is an business. Definition of business. Definition of business in the an activity is involve regular production or purchase of goods and services for a sales, transfer and exchange with the objectives of earning profit. Which means business may be defined as an activities involve the regular productions or purchase of goods and services for sale of a transfer, exchange with the objectives of earning the profit. According to James Stephens, business refers to the economical activities performed for earning a profit. According to Hutch Haney, business may be defined as the human activities direct towards the production or acquisition of wealth through the buying and selling of goods. இது சொல்லியிருக்க எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான். என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிஸ்னஸ்னா to earn a profit. First point. Second point, buying and selling of goods. Third one, the exchange of abilities of to earn profit. This is the 3 point. The author has been says the definition of business. Business na எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா to earn profit, to earn profit, to earn profit. அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்லை. That is called as business. ஓகேவா? ஓகே, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது ரொம்ப அழகா சூப்பராக இருக்கும். இது ஒரு 5 மார்க்கும் கூட, 3 மார்க்கு ப்ளஸ் வந்து 5 மார்க்ல கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இதை பார்த்துங்க. ஓகேவா? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் கேன் பி கிளாசிஃபை இன்டு 2 செக்டார். 2 செக்டார்ல பிரியுது. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப், ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ். சைஸை வச்சு, ஓனர்ஷிப்பை வச்சு, ஃபங்க்ஷனை வச்சு பிஸ்னஸை கிளாசிஃபை பண்றாங்க. 1 by 1 பார்ப்போம். On the basis of size, on the basis of ownership, and on the basis of function. These are the 3 major differences we are given in our business. Business activities are classified on the basis of size, ownership, and function. These are our 3 mark question. On the basis of size. On the basis of size of a human business activities may be broadly classified into 2 categories. First one, small scale and large scale. Size என்னும்போது சின்னதாகவும் பெருசாகவும் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் தெரியுது. ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மால் யூனிட் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் கேபிட்டல். அதாவது எந்த ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க குறைவான கேபிட்டல் நமக்கு தேவைப்படுதோ தட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் யூனிட். குறைவான கேபிட்டல்னா எது வரைக்கும் இருக்கலாம்னு பார்த்தா மினிமம் 5 lakh to 10 lakh. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 5 lakh மினிமம் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் அ small scale business. They are employed the small number of workers and produce the goods for them a small scale. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேபிட்டல் தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர் வேலை செய்வாங்க, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் த டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த ஹேண்ட்லூம் ஆர் பவர் லூம். அதான் வந்து தறி நெய்றாங்க இல்லைங்களா? இப்போ நிறைய நியூஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வந்து
நெய்தல், அதாவது வந்து பட்டு சேலையை வந்து நெஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங். தட் இஸ் அண்ட் manufacturing the textiles in an handloom or power loom. Eradicate of edible oil from the seeds like a groundnut, sesame through a traditional wooden cooker. அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா எடிபிள் ஆயில், அதாவது நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில், கோல்டு வின்னர், இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், மலாடானா இஸ் அ குட் ஃபார் இயர். தட் இஸ் லைக்வைஸ் அது வீட்டில இருந்தே செஞ்சாலாம். தட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லலாம். சரிங்களா? தென் லார்ஜ் ஸ்கேல்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா வந்து பெரிய அளவில் இட்ஸ் நீட் அண்ட் லார்ஜ் அண்ட் ஹியூஜ் கேபிட்டல். அதாவது வந்து பெரிய அளவில் என்ன தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ற ஒரு விஷயம் பெரிய அளவில், ரொம்ப பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் என்னன்னு பார்த்தோன்னா வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல் யூனிட் ஆர் ரெக்வயர்ட் than huge capitals. They employ the large number of workers and produce them a goods on large scale. அதாவது வேலை செய்யற ஆட்களும் எவ்வளவு எப்படி தேவைப்படுவாங்க, ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். தென் manufacturing a textiles in a large textile mill. Example, Raymond's, Ramraj Cotton. Eradicate of edible oil from the oil in a oil mill. Example, Saffola, sunflower oil. These are the companies needs and many large recruitment. These are large scale industries. Next, activities based on the ownership. Ownership can be classified into 3 types: private enterprises, public enterprises, joint enterprises. This is an activities based on the ownership. Okay. For private enterprises, which means fully owned and controlled by the private person. And entrepreneur is said to be a private entrepreneur where is owned, managed, controlled by another person than government. கவர்மெண்ட்டை தவிர்த்து எவன் ஒரு தனி மனிதனோ இல்ல 2 பேருக்கு மேற்பட்ட மனிதர்களோ பிரைவேட் பர்சன், கவர்மெண்ட் இல்லாம, கவர்மெண்ட் செக்டருக்கு வராம அவங்களே தொழில் ஆரம்பிச்சு அவங்களே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுல இருந்து அவங்களே லாபம் எடுத்தாங்கன்னா that person is said to be a private entrepreneur. Example, sole proprietorship and partnership firm. ஓகேங்களா? இந்த sole proprietorship, partnershipலாம் நெக்ஸ்ட் லெசன்ல நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கும்போது you can get the major ideas and maximum ideas. Public enterprises is purely comes under a control of government. An enterprise is said to be a public enterprise which has been owned, managed and controlled by the government or any agencies of a both. அதாவது private central government ஆவோ state government ஆவோ யார் 2 பேர் சேர்ந்து செய்றாங்களோ that is an public enterprises. The public enterprises may be organized in several sectors. For examples, public work of department PWD, oil natural and gas corporation ONGC, toll trading corporation STTC. These are some of the government companies and government undertaking companies. Next, joint venture. An entrepreneur is said to be a joint enterprises where it is owned, managed and controlled by the government and a private entrepreneur. Example, Maruti Suzuki. These are the joint venture. The activity on the basis of functions. On the basis of functions, the business activities can be broadly grouped into 2 categories. First one, commerce and industries. What does it mean by commerce? First we see the industries. Industries include all those activities which are concerned with the raising the production or processing of a consumer the goods. Example, bread, butter, cheese, shoes or capital goods like machines. These are the industries. Bread, butter, cheese, shoes or capital like the machineries. Commerce. It is established like link between a producer and consumer of goods and maintained in a smooth and unrepeated following of a goods from the production to consumer. This is an commerce. That is, என்ன பண்றாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல they are producing the product and commerceல they are producing product and sell to the consumer. This is என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து production. Next, difference between nature of work and difference between business, profession and employment. Okay, now see the difference between business, profession and employment. These are the major difference. This will be asked in your 5-mark question, so make note of it.
mode of establishment. மேலே ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கு எல்லாமே அதோட மீனிங். மோட் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பொழுது பிஸ்னஸ்ல த ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் தேர் டிசிஷன் அண்ட் ரிகார்டிங் தேர் அதர் formatic and process based on law. Based on law, we are starting the business. Profession, which means we have to get the certificate of practice, and service control, which means okay, employment means the service contract or letter or appointment order. These are the mode of establishment. எப்படி business ஆரம்பிக்கிறது? We need a prescribed by the law, rules and regulations, format body, certificate and registration we needed. Profession நம்மோது we need a profession certificate. And employment என்னும்போது ஒரு appointment order இல்ல letter இல்ல contract basis நமக்கு தேவை. This is an mode of establishment. Next, nature of work. Nature of work நம்மோது business person என்னது? The goods and services provided to the public. Consumer என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to sell the goods and services. Profession பொறுத்த வரைக்கும் they are in a expert in nature. They have to get the train from their experts. Next, employment பொறுத்த வரைக்கும் the person and the work based on the employer. Employer என்ன வேலை சொல்றாங்களோ, உள்ள சூப்பர்வைசர் என்ன வேலை சொல்றாரோ அந்த வேலைக்கு ஏற்ப நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், இடத்துல வேலை செய்யணும். That is an nature of work. Next, qualification. பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷனே தேவையில்லை. மினிமம் நோ குவாலிஃபிகேஷன், என்ன வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம், இல்லை படிக்காமையும் போகலாம். எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த எஜுகேஷன் ஃபீல்டு. டாக்டராக இருந்தால் எம்பிபிஎஸ் முடிக்கணும், டீச்சராக இருந்தால் பிஎட் முடிக்கணும். திஸ் இஸ் அன் குவாலிஃபிகேஷன். எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்மளது த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் எசென்ஷியல். கம்பெனிக்கு போஸ்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, குவாலிஃபிகேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. பேசிக் மோட்டிவ் இந்த இடத்துல earn a profit by the satisfying the need of society. கன்சியூமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி you have to earn a salary. இந்த இடத்துல rendering the services, they are providing the services to the professions. Next, employment. Earning the wages or salary by services of the employee. எம்ப்ளாயிக்கு தேவையான wages, salary-ய they are providing. Next, capital நம்மோது they need a high requirement of capital. இந்த இடத்துல படிக்கிறதுக்கு லிமிட்டட் கேபிட்டல் தேவை, இந்த இடத்துல கேபிட்டலே தேவையே இல்லை. ரிவார்டு நம்மோது the earning the profit, here they are earning the profession fee, here they are earning the salary or wages. Here some of the risk. The business பொறுத்த வரைக்கும் the profit are uncertainty and irregular. Profession பொறுத்த வரைக்கும் it may be a regular, certainty, never be a negative. இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸட் நோ ரிஸ்க். இந்த இடத்துல லாபம் வரலாம், வராம நஷ்டத்திலையும் போயிடலாம். இந்த இடத்துல ரிஸ்க் இருக்கு, ஆனா நெகட்டிவ் அளவுக்கு தான் போகாது. இந்த இடத்துல ரிஸ்கே கிடையாது. நெக்ஸ்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். Here the transfer is possible as soon as formalities. என்னோட பிசினஸ் பேரை வேற யாருக்கு வேணாலும் நான் என்ன பண்ணி ஆகலாம், மாத்தி விடலாம். இந்த இடத்துல என்னது, நாட் பாசிபிள். நான் படிச்ச டிகிரி வேற யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. இந்த இடத்துலயும் நான் பார்த்த வேலையை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி தரலாமே தவிர மாத்தி விட முடியாது. தட் இஸ். நெக்ஸ்ட், கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ். கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் போது நோ specific code and conduct is a normal ethical dealing only. The profession code is then dealing. The rule of regulations of the employee of organization. These are the code and conduct. Okay. Today's no assignment, and study well and revise the chapter. And thank you to all, and have a nice day.